Welcome you all to Kerala School Tuition YouTube channel. So, American War of Independence or American Revolution. So, American Revolution at the poster, no taxation without a representation. This was a slogan that thundered along different parts of North America in the second half of the 18th century. That is the 1750s in the Shesham. Exactly 1770s. So, second half of 18th century. What did the people demand through this slogan? Framed by James Otis. So this slogan framed by whom? James Otis. One mark question no taxation without representation, framed by whom? James Otis. So people endellamana demand cheyidinathude no taxation without representation ennu parayuna sloganilode representation in the government is must. One. Second thing, the tax paying people should get a voice in government policy. So government policy is like tax paying people a voice. Representation of people, representation in government is important. Then what else meant by this? Denial of rights will not be permitted anymore. They denied their rights, no? So the denial of rights anymore permitted. No compulsory taxation possible. Why? Not compulsory taxation possible. No taxation without representation. Means one who are represented or one who are the voice only will be paying taxes like that. So the people should have a voice because they are paying money, no? When you are paying money, you should get a voice. Just merely for payment you won't exist. So no compulsory taxation possible. Laws will not be accepted if it were not approved by the colonies. So colony is the meaning is the colonies should get a representation in the government. Okay, so once more, what did the people demand through this slogan framed by James Otis? Representation in the government. Tax paying people should get a voice in the government policy making. Then denial of rights will not be permitted anymore. Then no compulsory taxation. Then laws will not be accepted by the colonies if that is not approved by them. Because the colonies are paying taxes, so they should have a voice. Are you getting it? This slogan was raised by the people of America as part of their powerful agitation. From the 16th century onwards, the Europeans began to migrate to the North America. So European countries will North America migrate. Actually, the starting is plantation activities. Plantation activities are the main period. So plantation activity is European jail convicts prisoners so prisoners are occupy later slowly natural inhabitation replace lord master. So from the 16th century onwards, Europeans began to migrate to North America. The major aim of migration was to exploit the resources. By the 18th century, England had established 13 colonies in the eastern coast of North America. So 13 colonies, can you see that? So can you locate them on the map? Yes, can you locate that? New Hampshire, New York, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia. These are 13 colonies. So in the United States, yes or no? So these 13 colonies established by 18th century by the England. So North American region, these 13 colonies US in the Kailarno. But this is not Canada region, that is French in the Industrial Revolution pala classical discuss there was actually a competition between different European powers for colonies. So here also France and Britain tamil or competition undayirunnu. One France in idu kuda kittuvane sandosham idu kittiyilengilum kuzhappilla Britain kayil idannu poya madi. Are you getting it? So why I am saying this means American Revolution at France ഒരുപാട് help ചെയ്തിരുന്നു. American Revolution France ഒരുപാട് help ചെയ്തിരുന്നു. In reality അതാണ് French Revolution ഒരു indirect reason എന്ന് പറയുന്നത്. Have you got it? So colonies
വേണ്ടി കോളനീസിന് വേണ്ടി യൂറോപ്യൻ പവേഴ്സ് ആക്ച്വലി കോമ്പീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. നോർത്ത് അമേരിക്കൻ റീജിയനിൽ, നോർത്ത് അമേരിക്കൻ കോണ്ടിനെൻറ്റിലും നടന്നു. കാനഡൻ റീജിയനിലുള്ള ഫ്രഞ്ചും ബ്രിട്ടീഷിൻ്റെ ഈ കോളനീസും തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഈ കോളനീസ് ദേ ടുക്ക് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഫ്രഞ്ച് for different decisions and for arms and ammunition. They took the help of French actually. In reality, French also sent some men to here to support this British colonies, 13 colonies. So അവരുടെ റിവോൾട്ട് നടന്നു. അതിന് ആഫ്റ്റർ അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ. അതിനൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രഞ്ചിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദിസ് ആണ്. അതെന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ പറയുമ്പോൾ പറയാം. ഓക്കെ, കം ബാക്ക് ടു ദ ടോപ്പിക്. 13 colonies names we have seen. The British treated the American colonies as a center for collecting raw materials for their industry and as a market for selling their products. Normally ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഏത് കോളനീസ്, ബ്രിട്ടീഷുകാരെന്നല്ല ഏത് യൂറോപ്യൻ പവർ ഒരു കോളനി എടുത്താൽ അവർക്ക് രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന്, അവിടുന്ന് കിട്ടാവുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽസ് മാക്സിമം കളക്ട് ചെയ്യുക. ആ റോ മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ച് സ്വന്തം നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടുത്തെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അത് വെച്ച് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആക്കുക. അതിൽ അധികം വരുന്ന ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവർക്ക് തന്നെ സെൽ ചെയ്യാം. എന്നാൽ ഇൻഡസ്ട്രി കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ചെയ്താൽ പോരെ? ഇല്ല, ഞങ്ങളത് ചെയ്യില്ല. കാര്യം എന്താ? ഞങ്ങളുടെ നാടിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ജോബ് കിട്ടണം, എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വേണം. യെസ് ഓർ നോ? Yes or no? So the British treated the American colonies as a center for collecting raw materials for their industry and as a market for selling their products. This policy implemented by the British merchants with the help of their motherland in the American colonies known as mercantilism. So colonialismത്തിന്റെ ആസ്പെക്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടു. ഇതിൽ അമേരിക്കൻ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ every time we use the word mercantilism or sometimes there is a statement that say the mercantilist policies of the Britain is the reason for American Revolution. So what is mercantilism? The mercantilism means, mercantilism meaning നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? മാക്സിമൈസിങ് ദീസ് മെർച്ചൻഡൈസ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. കൊടുക്കൽ വാങ്ങലിലൂടെ മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് മെർക്കൻറ്റലിസം എന്ന് പറയുന്നത്. മെർക്കൻറ്റലിസത്തിന് ഇവർ ആക്ച്വലി അവരുടെ കൺട്രിയെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ മെർക്കൻറ്റലിസം സെവറൽ ലോസ് വെയർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ഇൻ ദ ബ്രിട്ടീഷ് കോളനീസ്. അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ മെർക്കൻറ്റലിസം ലോസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ SSLC എക്സാമിന്. ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദാറ്റ്. മെർക്കൻറ്റലിസ്റ്റ് ലോസ്. ഇതിനകത്തോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അതിൻ്റെ ഒരു റഫ് ഐഡിയ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കാം മെർക്കൻറ്റലിസ്റ്റ് ലോസ്. ഓർ കൊളോണിയൽ മാസ്റ്റേഴ്സിന് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ എന്തെല്ലാം അവർക്ക് ചെയ്യാം. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത്, സിൻസ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ കോളനി ഈസ് ദെയർ ഓൺ, അവർക്ക് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുമായിട്ട് മാത്രമേ ട്രേഡ് ആക്ടിവിറ്റി പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയാം. ആ കോളനിയോട് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഷിപ്പിലൂടെ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ട്രേഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയാം. പിന്നെ ചില ക്രോപ്സ് അവർ വേണമെങ്കിൽ മൊണോപ്പൊളൈസ് ചെയ്യാം. അത് ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ സെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. കോളനീസിന് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ ബിസിനസ് പെർസ്പെക്റ്റീവിനെ അവർക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. രണ്ട്, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ആ രീതിയിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ കൊണ്ടുവരാം. പിന്നെ പല ടാക്സുകൾ ഇമ്പോസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ആ നാട്ടിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ്, ഇത് ഇന്ത്യയിലും ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉപയോഗിച്ച ഐഡിയ ആണ്. ആ നാട്ടിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്ട്സിന് മേളിൽ ഓവർ ടാക്സ് കൊടുത്തിട്ട് ആ നാട്ടിൽ ലോക്കലായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ പ്രൈസ് ദേ ക്യാൻ മേക്ക് മച്ച് ഹയർ ദാൻ ദ ഇമ്പോർട്ടഡ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം ദി കൊളോണിയൽ മാസ്റ്റേഴ്സ്. അതായത് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ചായക്ക് 10 രൂപയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതേ ചായക്ക് 20 രൂപയോ 50 രൂപയോ അവരാക്കും ടാക്സ് ഉപയോഗിച്ച്. വിൽ യു ഗോ ഫോർ ഒരു നോർമൽ ലോക്കൽ എടുത്താൽ അവർ 20 രൂപയുടെ ചായപ്പൊടി മേടിക്കോ 10 രൂപയുടെ മേടിക്കോ? 10 രൂപയുടെ. ഇതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെർക്കൻറ്റലിസ്റ്റ് പോളിസീസ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആർ യു ഗെറ്റിംഗ് ദാറ്റ്? നിങ്ങൾക്കൊന്നും മഗപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് തിങ്ക് ചെയ്ത് തന്നെ എഴുതാം. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വാട്ട് വെയർ ദ മെർക്കൻറ്റലിസ്റ്റ് ലോസ്. ദ ഗുഡ്സ് to and from the colonies must be carried only in the British ships or ships built by the British colonies. British stamp must be affixed on all the legal documents, newspapers, pamphlets, license, etc. Products of the colonies like sugar, wool, cotton, tobacco could only be exported to England. Colonies must provide food and quarters for the British troops which were maintained in the colonies. കോളനീസിലെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രൂപ്പിന്, ആർമിക്ക് അവരുടെ ഫുഡും അക്കോമഡേഷനും എല്ലാം കോളനി തന്നെ അവരുടെ എക്സ്പെൻസിൽ നിന്ന് മാനേജ് ചെയ്യണം.
Import tax must be paid for the import of tea, glass, paper, etc. Are you getting that? ഇതാണ് mercantilist laws that is put in place by this British motherland on these colonies. ഓക്കെ, അടുത്ത ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് നോക്കിയിട്ട് പോകാം നമുക്ക്. മൈഗ്രേഷൻ ടു അമേരിക്ക. ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ് ആണ് അമേരിക്ക ഫൗണ്ട് ചെയ്തതെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം. Okay, so Christopher Columbus, the sailor of Spanish government, reached the North America in 1492. He called the indigenous people as Indians because he thought that the place he reached was India. Later, they were known as Red Indians because of the color red actually. The earlier colonies in America were established by a group of people who exiled to America from religious persecution of the King of England in the 17th century on a ship called Mayflower. So Mayflower എന്ന് പറയുന്ന ഷിപ്പിൽ കിങ്ങിൻ്റെ പെർസിക്യൂഷനിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് നാട് വിട്ട് ഓടി നാട് കടത്തപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് ആക്ച്വലി ആദ്യത്തെ കോളനീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആ ഷിപ്പിൻ്റെ പേര് ഓർത്ത് വെച്ചോണം, മേഫ്ലവർ. ഈ വന്ന ടീമിനെയാണ് പിൽഗ്രിം ഫാദേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Pilgrim Fathers. With the increase in European migration, the Red Indians were displaced to the interiors. The Europeans seized their land and a flock of sheep. Okay, so ആ യൂറോപ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന അമേരിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് കം ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള മെർക്കൻറ്റലിസ്റ്റ് പോളിസീസും മറ്റുമെല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മാക്സിമം കോളനീസിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്താണ് ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇവൻറ്റ് നടക്കുന്നത്. സോ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്, ഒന്ന് ബോസ്റ്റണിലാണ് നടന്നത്. ടീ പാർട്ടി തേയിലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തോ ഒരു പരിപാടിയാണ്. സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ, സോ ഇഫ് സമ്മൺ ആസ്ക് യു വാട്ട് ഈസ് ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തോ പറയും? ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി വാസ് ആൻ ഇവന്റ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ മെർക്കൻറ്റലിസ്റ്റ് പോളിസീസ് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷിൻ്റെ മെർക്കൻറ്റലിസ്റ്റ് പോളിസീസിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് അമേരിക്കൻ കോളനിയിൽ നടന്ന ഒരു ഇവൻ്റാണ് ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. Let's look into that. The high tax levied by the British government on tea fired up strong protest in America. On 16 December 1773, a group of people disguised as the Red Indians boarded the ships at night in the Boston harbor and threw 342 chests of tea into the sea. This protest is known as Boston Tea Party. മനസ്സിലായോ? സോ ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടിയിൽ ഒരു സിമ്പിൾ ട്രിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾക്ക്. ഇത് എങ്ങനെ ഹൗ യു ക്യാൻ റിമെമ്പർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്സ് ഇൻ ഹിസ്റ്ററി, ജോഗ്രഫി ആൻഡ് ഓൾ. ഒന്ന്, ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ സെൻറ്റൻസസ് മക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഇഫ് യു ക്യാൻ ഫ്രെയിം യുവർ ഓൺ സെൻറ്റൻസസ്, സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസുകൾ മതി. ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഒരുപാടങ്ങ് നെഗറ്റീവ് ആണെന്നോ ഒരിക്കലും ഒരുപാടങ്ങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെന്നൊന്നും സ്കോളർ ആവേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ്? സോ അതിൻ്റെ കീവേഡ്സ് ഓർത്തിരിക്കുക. സോ ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്? ഒന്ന്, മെർക്കൻറ്റലിസ്റ്റ് പോളിസീസിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. എവിടെയാണ് നടന്നത്? യു എസിലാണ് നടന്നത്. യു എസിൽ കറക്റ്റായിട്ട് എവിടെയാണ് നടന്നത്? ബോസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹാർബറിലാണ് നടന്നത്. ഓക്കെ, സോ ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി എന്തായിരുന്നു അവിടെ നടന്നത്? അവിടെ കുറച്ച് തേയിലപ്പെട്ടികളെടുത്ത് അവർ കടലിൽ എറിഞ്ഞു, അതാണ് പരിപാടി. എന്നാണ് നടന്നത്? 16 ഡിസംബർ 1773. സോ ഇത്രയും മതി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ. Is it fine? Now there is a question. The mercantilist laws turned the American colonial people against the motherland. Assess this statement. Yes or no? So the mercantilist laws turned the American colonial people against their motherland. Assess the statement. Is the statement right or wrong? Yes, the statement is absolutely right. Why? Because the Great Britain introduced and implemented the mercantilist laws upon the American colonies with a specific intention. They intended to withhold the free existence and of life. They intended to withhold the free existence of life and everyday activities of the people of the colonies. So Britain considered the colonies as just a raw material source and a market for finished goods. They controlled the trading via ships, stringent regulations upon export, the laws that compelled the people of the colonies to affix British stamp on every legally valued documents and titles. Yes or no? These circumstances that led to maintain the British army in their own expenses, the imposition of heavy import duties on almost all the essential goods and the commodities of the colonies. So what happened? It provoked the people. All the laws made their lives so miserable because price ഒരുപാട് കൂടിയ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ജീവിക്കും? So these leads to
the colonial people arming against their colonial masters. Okay, now comes to statement by two thinkers. Okay, the ideologies of some thinkers also stimulated the people of the colonies to fight against the exploitative laws of the British. So British and the exploitative laws against and agitate ചെയ്യണമെന്ന് തിങ്കേഴ്സിൽ നിന്ന് സ്കോളേഴ്സിൽ നിന്ന് ആഹ്വാനങ്ങൾ ഉണ്ടായി. അതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ജോൺ ലോക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ജോൺ ലോക്കെ said everyone has some fundamental right. No government has the right to suspend them. ഒരു ഗവൺമെന്റിനും അതിന് കൊളോണിയൽ മാസ്റ്റർ ആയ പോലും you cannot take away my fundamental right. John Locke opined. Thomas Paine. There is something absurd in supposing a continent, that is North America, be perpetually governed by a foreign power, England. So, ഒരു നോർത്ത് അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്ന കോണ്ടിനെന്റ് പെർപ്പച്വലി എന്നേക്കും നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഇവിടെ ഗവേൺ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ആ തിങ്കിങ്ങിൽ തന്നെ ദർ ഇസ് സംതിങ് അബ്സർഡ്, ദർ ഇസ് സംതിങ് റോങ് ഇൻ ദാറ്റ്. തോമസ് പൈനെ. സോ ഈ തിങ്കിങ്ങും ഈ തോട്ട്സ്, ഈ വേർഡ്സ് എല്ലാം എന്ത് പറ്റി, കോളനിയിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കൊരു ഇൻസ്പിരേഷൻ കൊടുത്തു. യെസ്, ദർ ഈസ് സംതിങ് വി നീഡ് ടു അജിറ്റേറ്റ്, ദിസ് ഈസ് ദ ടൈം. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള തിങ്കിങ്ങിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ആക്ച്വലി കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസ്സുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കോണ്ടിനെൻറ്റിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് കോളനീസ് ടുഗദർ വന്ന് അവർ മീറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഈ കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാര്യം നമ്മളുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സ്ട്രഗിളിൽ, ഇന്ത്യയുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സ്ട്രഗിളിൽ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി വഹിച്ച അതേപോലൊരു പങ്കാണ് ഈ കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസ്. ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ടുഗദർ കെയിം ആൻഡ് ഡിസ്കസ്ഡ് ആൻഡ് took decision. Okay, so the entire continent assembles. The delegates of all the colonies except Georgia met at Philadelphia in 1774. So ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം, ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസ് എന്നായിരുന്നു 1774. എവിടെ ആയിരുന്നു? ഫിലഡൽഫിയയിലാണ്. 13 കോളനീസിൽ ഏത് കോളനിയാണ് കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസ്സിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ജോർജിയ. So except Georgia met at Philadelphia to protest against the policies and rules imposed by the England. It is known as the first continental congress. So അത്രേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ് ഇതിനകത്ത്. എന്തൊക്കെയുള്ള? ഒന്ന്, ഫസ്റ്റ് കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസ് when it happened 1774, where Philadelphia. Which colony not participated? Georgia not participated. Subsequently, what was the objective of the first continental congress? To protest against the policies and the rules imposed by the England. That's it. Subsequently, people of the colonies submitted the petition to the King of England. They demanded the revocation of the regulations enforced on industry and the commerce, and not to impose tax without the approval of the people. So approval of people is must before you bringing a new tax. But the king sent a military force to suppress the people. This led to the war between England and the colonies. Are you getting that? So first continental congress ന്റെ ഫലമായിട്ട് അവർ കുറച്ച് ആവശ്യങ്ങൾ കിങ്ങിനോട് അയച്ചു. കിങ് ആ ആവശ്യങ്ങളെ പരിഗണിക്കുന്നതിന് പകരം he sent actually a force there, military force, സപ്രസ് ചെയ്യാൻ, ആ മൂവ്മെൻറ്റിനെ സപ്പോസ് ചെയ്യാൻ. വാട്ട് ഹാപ്പൻ? എന്തോ പറ്റി? കോളനീസ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. സോ ദ സെക്കൻഡ് കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസ് ദാറ്റ് ഫിലഡൽഫിയയിൽ തന്നെ 1775 നെക്സ്റ്റ് ഇയർ എലക്റ്റഡ് ജോർജ് വാഷിങ്ടൺ. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള പേരാണ് ജോർജ് വാഷിങ്ടൺ. ജോർജ് വാഷിങ്ടൺ ആസ് ദി കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് ഓഫ് ദ കോണ്ടിനെൻ്റൽ ആർമി. സോ 1775 സെക്കൻഡ് കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസ്സിലാണ് ജോർജ് വാഷിങ്ടണിനെ കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് ഓഫ് കോണ്ടിനെൻ്റൽ ആർമി ആയിട്ട് എലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഡ്യൂറിങ് ദിസ് ടൈം, through pamphlets titled Common Sense, Thomas Paine declared that it was wise for the Americans to break the ties with the Britain. Who opined like that? Thomas Paine. Thomas Paine opined that it is wise for the Americans to break the ties with its motherland Britain. The American Continental Congress issued the famous Declaration of Independence in 4th July 1776. The American Continental Congress issued the famous Declaration of Independence on 4th July 1776. So എന്നാണ് അവർ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്? ആ ഡേറ്റ് ഓർത്തോണം, 4th July 1776. The declaration was prepared by Thomas Jefferson, Benjamin Franklin. Are you getting that? The declaration was prepared by Thomas Jefferson and Benjamin Franklin. So different names, try to remember. George Washington was appointed as the commander-in-chief of the Continental Army in the Second Continental Congress held at Philadelphia 1775. Thomas Paine opined that it is wise for the Americans to break ties with the Britain. Then the Declaration of Independence was 4th July 1776. Then
who drafted who drafted the Declaration of Independence? Thomas Jefferson and Benjamin Franklin. So regarding the human rights and freedom, what all you can find in this declaration? Declaration, United States of America, we hold the truth to be self-evident, that all men are created equals, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. That to secure these rights, governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed, that whenever any form of government becomes destructive of these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it. Okay, what all you can find, what all the different major aspects of the Declaration of Independence? 1. All are equal. Everyone has certain rights. Then, the government has no right to deny the right of the governed without their consent. Then, the people have the right to change the government if the government violates the rights of the people. Have you got it? So the 4 points you got from this. The war between the England and the colonies in North America that began in the declaration, that began with the Declaration of Freedom that ended in 1781. According to the Treaty of Paris, 1783, England ratified the freedom of 13 colonies. So 13 colonies in the freedom England റൈറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ഏത് ട്രെറ്റിയുടെയാണ് ഫലമായിട്ടാണ്? ട്രെറ്റി ഓഫ് പാരീസിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് 1783. The Constitution Convention held at Philadelphia under the leadership of James Madison framed the American Constitution. So American Constitution frame ചെയ്ത അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഫാദർ എന്ന് പറയുന്ന ആരാ? ജെയിംസ് മാഡിസൺ. അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫ്രെയിം ചെയ്ത ആരാ? ജെയിംസ് മാഡിസൺ. So Declaration of Independence prepared ചെയ്താരാ? തോമസ് ജെഫേഴ്സണും ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിനും. പേരുകൾ തിരിഞ്ഞു പോകരുത്. ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ became the first president of the United States of America. ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ ഓർമ്മയില്ല നിങ്ങൾക്ക്? പുള്ളിക്കാരനെയാണ് സെക്കൻഡ് കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസ്സിൽ കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് ആയിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തത് കോണ്ടിനെൻ്റൽ ആർമിയുടെ. സോ പുള്ളിക്കാരൻ became the first president of the United States of America. Have you got it? So prepare a flowchart illustrating the various events that led to the formation of the United States of America. Can you prepare a flowchart? So in the flowchart, what will you write? So different years you need to give. For example, first you will give 1774, then you will give 1775, then 1776, then 1781, then 1783. So 1774 എന്തൊക്കെയാണ് നടന്നത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഫസ്റ്റ് കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസ് held at Philadelphia. People of the colonies submitted a petition to the King of England, led to the war between the England and the colonies. 1775 Second Continental Congress. George Washington appointed as the commander-in-chief of the Continental Army. Then Thomas Paine declared that it is wise for the Americans to break its ties with Britain. 1776 എന്തൊക്കെ നടന്നു? American Continental Congress issued famous Declaration of Independence. ശരിയല്ലേ? 1781 ended the war between England and the colonies. 1783 Treaty of Paris സൈൻ ചെയ്തു. അമേരിക്കയുടെ കോളനീസിൻ്റെ ഫ്രീഡം റാറ്റിഫൈ ചെയ്തു. ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫ്രെയിം ചെയ്തു. യെസ് ഓർ നോ? ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ became the first president of United States of America. ഇതെല്ലാം 1783 നടക്കുന്നതാണ്. Okay, so the American War of Independence transformed a system existed there. It greatly influenced the later history, the world in different ways. Let's see them. അതായത് അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ടാണ് വേൾഡിലുണ്ടായ പല മൂവ്മെൻറ്റും ലെറ്റർ, ഇൻക്ലൂഡിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ ഉൾപ്പെടെ. So how American War of Independence or American Revolution how American Revolution greatly influenced the later history of the world like this. It gave directions and motivation to the later freedom struggles and revolutions all over the world. It put forward the concept of republican form of government. It put forward the concept of
Republican form of government. It prepared the first written constitution. It prepared the first written constitution. It contributed to the concept of federal system that ensured freedom and authority of states in the union. Are you getting it? So keep these points in mind, because American Revolution world impact. American Revolution world around a different movement in how it guided. So അതിനുള്ള പോയിന്റ്സുകളാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സിസ്റ്റം വന്നു, റിപ്പബ്ലിക്കൻ സിസ്റ്റം വന്നു, യെസ് ഓർ നോ, ഒരു ഡയറക്ഷൻ, മോട്ടിവേഷൻ, ഒരു സാമ്പിൾ കൊടുത്തു ഡിഫറെൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിന്. കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം, ഫ്രീഡം, അതോറിറ്റി ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ യൂണിയൻ. ഓക്കെ. Prepare the note on the ideologies of the American War of Independence that are reflected in the Constitution of India. So Constitution of India reflect ചെയ്തിട്ടുള്ള അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിൻ്റെ ഐഡിയോളജീസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അവർ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പലതും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ്, നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പാർട്ട് 3 ഉള്ളതാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം. ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ട്, സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, സ്റ്റേറ്റിൽ അവരുടേതായ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ട്, അതാണ് ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇവിടെ നിന്നാണ്? ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. പിന്നെ നമ്മളുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്തുള്ള ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ, വി ടുക്ക് ഇറ്റ് ഫ്രം അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് വെച്ചാൽ എലക്റ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഹെഡ് ദാറ്റ് വി ഗോട്ട് ഫ്രം ദം. ദെൻ റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ that we adopted from American Constitution. So remember that American Constitution is the first written constitution in the world. Okay. Indian Constitution is the longest written constitution in the world. So വളരെ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള written constitution in the world എടുത്താൽ അത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ്. ഫസ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ്. വൺ മോർ, അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് written constitution in the world. മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? മനസ്സിലായോ? നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ.